ladies and gentlemen, and warm welcome to the Success Talks with Coach Tendai Mungate show. As you're all familiar that October is a month where we raise awareness for cancer. Today on the show, we are very much honored to be having one man who has lived with cancer. And allow me to welcome on the show Mr. Davison Mangumba. Davison Mangumba, as coach has just said. I'm 41 years old right now. I was born in Harare. It's Harare Hospital, which is now called Salem Gabi Hospital. And I grew up in many areas because my father was a police officer. I grew up in Mtare, in Nyanga, Chimanimani, Chirezi, Goromonzi, all those areas. That is where I grew up. Also, you were moving? Yeah, yes. Police officers transfer from time to time, so that is how I've grown up since 1980 when I was born. Yes. Wow. And tell us a little bit about your education background. Okay. I did my first primary in Mutare at Zamba Primary School. Then we transferred, and I went to do my other part of my primary school at Little St. Augustine's in Penalonga. Then we transferred again. Then I finished my primary school at Mtambara Primary School, that is in Chimanimani. Then I went on to do my O-levels at Biriri High School. Again, it is in Chimanimani. After finishing my O-levels, I did my A-levels at Chikore High School. Then after finishing my high school, that is Chikore in Chipinge, then I did a bit of computer studies, but I could not finish my studies then. Then after I went to do some piece jobs here and there, some temporary work. It's from 2001 up to 2004. Then I went to study as a teacher at Masingo Teachers College. It's from 2005 up to 2007. Then I started formal work as a teacher. During my growing up, I thought that I just did maybe acids or ulcers. But this problem of cancer actually started in 2019 during the first lockdown. Yes, during that lockdown, I was alone. My family had gone to the rural areas in Chiwota. So I was alone during that time. It so happened that, like what I've said, I have some foods which I don't, I react to. Well, during that time, I had little money. So I could not buy some meat and all the other stuff. So during that week, during that lockdown, I was eating kovo. I ate kovo for a week, and that kovo reacted with me in my stomach badly, to such an extent that I started, my stomach started to swell. I couldn't be. I'd never had such a problem to that extent. Yeah, but I just took it as because I already had a stomach problem, so I just thought it is just those those problems that I just have. But during that period, one of the days I dreamt a man coming to my side at my bed, telling me, that man woke me up and said, "Dave, wake up. Do you know that you have cancer?" I said, "Why are you saying that?" So the problem you are having right now is cancer. You have cancer in the stomach. I had not gone to the clinic for any diagnosis on that. I was surprised with what then I just continued with my sleep. It is normal.
But when I woke up in the morning, I started having those thoughts, thinking about what I had dreamt. I don't know if I was dreaming or it was a vision, I don't know. But that man just came on my side, then talked to me and spoke to me about that cancer thing. So I started to Google symptoms of cancer in the stomach, but I couldn't find any answer on Google. So I just kept thinking about that issue until, well, my daughter was born. I had to go to the rural areas to see my newborn baby. Then I reported the case to my parents. I look at my stomach, it's swelling. I don't know what is happening. I'm refusing some other foods I used to eat. I don't know what is happening, but no, they just try herbs. Well, during that time we were listening to the radio, National FM. There was an advert which was calling people to come to purchase some herbs to heal different things. Then I said, well, I think in Marundra we have an office for these guys. Let me go and check there. So I went there and I checked with one of the people. They ran their machine on me to scan me, but they couldn't find anything. I was surprised when they were asking me, do you need some herbs for you to increase your sexual power? You guys, I'm coming here, I'm sick. Yeah. You mean your machine can't see what is happening inside my stomach? You are asking me about these things. But I had already paid my money. So, no. Then I went to another place. They said their scanning machine was not working, but they can just give me some herbs. So I had to buy part away with my money. During that time, we were not earning much. Yes, but I had to part with my $10 to buy those herbs. Then I took them home, tried to apply whatever they had advised me to do. During that time, the stomach was swollen, but I could do a lot of things. I could even cut trees. I remember that time I did a marvelous job cutting trees, preparing for the summer season for my parents. And I could load the scotch cut with manure to put in the fields. I did that during that time, but the problem was increasing with each day. Then after we opened the schools after the lockdown, that was I don't still remember when we opened the schools. It was third term. That is when I came back to work. Then the problem continued. So I was advised by my headmaster to seek medical attention. So I went to our clinic, Pismas. Then talked to one of the doctors. Then he said, "Oh, I think you need to have a scan. But before you have a scan, I think it's acid. Maybe you have acid." Because I was thinking that I had a heart problem, because the feeling I was having was like I was having something pricking at my heart. So he said, "No, what you are describing, I think you have acid." Then he prescribed some anti-acid pills. I took them for a month or so. Well, the problems, it seemed to me, have subsided. But it came back, and the problem continued. So I had to go for a scan, and the scan had to come out in saying that there is a lump inside the stomach. It seems that it is growing, but we don't know what it is. You need to have more scans which give the detail. So I continue with my life. Then come 2020, second lockdown, my problems increased.
I used to to run 10 kilometers every morning, do my exercises. I ran 10 kilometers in 30 minutes during that time, early in the morning. I couldn't. He started like I'm no longer able to do that. I'm now feeling pain. I can't even lift those weights I used to lift. So I eventually went again to have the scan, and the doctor at Pismas then advised me to have a CT scan. So I couldn't afford the CT scan at that time. So I went to Parinyatwa Hospital. I traversed that period, and it was now lockdown number 2. It was very difficult to travel. I had no money. So I was staying here. I would walk from here to Gazebo, where we've just come from. That is almost 3 kilometers or so. I would walk to board buses or lifts there, then go and walk from 4th bus station. In fact, I was a dead person walking. During that time, and if I reflect it now, I don't believe that I'm still alive today, because I had a very big problem during that time. Yes. I went there, the surgeons would see me today, then they'll say, no, I think you need to have this test done. Then I go in town to search for laboratories that do those tests. They tell me that that test you are supposed to be done costs about $1,000. I only earn about $50. I couldn't believe that. What they are asking me to do, I can't even afford it. Where am I going to get the money from? So I talked to my relatives, to my parents. This is the situation I'm having here. I'm supposed to have this test done on me, but the money that they are requiring for me to have it is not. I cannot afford it. So my father had a lorry, but it was not functioning well. Well, a time came that we had to sell that lorry. Then we sold the lorry to raise the amount that was needed for me to have the test done. I was eventually done that test, and that test is the one which came confirming that I had cancer, which is called GIST. So this GIST is an abbreviation which means gastrointestinal stromal tumor. I was surprised, and when I went back to the surgeons, they said, wow, do you know what this means? Then I said, yes, of course, I have read, I've Googled. Of course, I'm a teacher, I can read, but some of the terminologies I don't know, but I think, yes, it's cancer. Then they explained to me that this cancer is a rare one. It happens to less people, and the less people of our skin color. It's more prevalent to whites. I was surprised. Then I asked them, what could be the cause of this cancer? Then they told me, they asked me, do you drink beer? I said, no, I don't. Do you smoke? I don't. Do you eat, how often do you eat meat? I don't even often eat meat because I can't afford buying meat. I eat meat here and there. So what could have been the cause? I couldn't find the cause. But inside my heart, I wasn't distracted by the news that I heard. Already I knew that man, yes, that vision that I had had. I already knew that this is what is befallen me. So I wasn't afraid. I wasn't sad about it. Actually, I was I had a torrid time to have my family to understand that this is the situation that I am. I was the one who was comforting them instead of them comforting me. Wow, yes. That's interesting. Telling them, no, that is the situation, and there's nothing we can do.
if God has allowed this to happen to me, then who can say no? Then I had to counsel them and say, no, this is what has happened. So I walked the journey. It was a tough one. I would like to know more about this journey. Yes. So viewers, we're going to take a short commercial break. But after the break, definitely we're going to dive more into this journey and find out how he has been living with cancer even up until now and some of the achievements that he has achieved beyond him having cancer. Stay tuned. Today I would like to talk to you guys about decisions. The quality of your life is determined by the decisions that you're making. What decisions are you making? Just ask yourself that question. What decisions are you making? Ladies and gentlemen, for me to be doing this video, I made a decision. For you to be seeing this amazing production, it's because of a decision. For you to be seeing this amazing production, someone made a decision of creating a camera. So what decisions are you making today? Allow me just to share with you 2 decisions that I want you to make today. Number 1, decide to start. Whatever dream idea that you have, are you starting? Stop sitting on your own invention. Number 2, decide to never give up. Life will get tough, things will get hard. You will face adverse situations, but that doesn't mean you should stop pursuing your dream. So at the end of the day, what decisions are you making? Thank you very much for watching this video. This is Success Talks with Coach Mungate. Please do subscribe to this channel to get more of this amazing, inspiring success tips. Welcome back, ladies and gentlemen, to the Success Talks with Coach Tendai Mungate. And today on the show, we have Mr. Davison Mangumbe, who is sharing with us a story of how he has lived with cancer. There are 215 types of cancers. That is when I started to know that, by the way, cancer is not just one disease. There are many types of cancers. So they said we want to actually to detect which type you are having, so that we can diagnose, in fact, to prescribe to you the right treatment. So I went to Lancet laboratories to have that test done. Then they said they needed $100, $150 for that test to be done. I had just paid another $1,000 the previous week. I had no money. I was dejected. Well, I just told them, this is now my end. Because I could hardly walk. And that time, I didn't have money. So I just said, this is time to die. And I just prepared myself to die. I came, shared that with my family, and that this is what they are saying. They need 150 for this test to be done. Where am I going to get that money from? So I just said, well, let us just live. If I die, I die. So we waited for about a week. And actually my biopsy was supposed to expire after 2 weeks. I was left with 3 days for that biopsy to expire. In the Lancet laboratories, what they do is when those samples, they keep expire, they dispose of them. And I couldn't raise the money within that period of time. We just prayed that, God, if this is what you want, let it be. Then that is when Pastor Vicky and her friends came. They came just at the right moment that I needed the money. One of her friends, who lives in South Africa, had come for a funeral. And they just decided that, no, let us just go and see our brother who is being said to be very ill. They came here, then they saw the situation I was in, and then that brother in South Africa just said, well, when I get back here to South Africa, I'm going to look at what I can do. They left $10 for me. Then I said, well, I now have $10. It's now 140. At least I am going somewhere. Then just 2 days later, he sent me $50. Then I said, oh, thank God. Where would I got that money? So my parents managed to raise the other 100. The last day that I was supposed to pay that amount, that is the day that they deleted my name in their computers.
And those in the laboratory guys were ready packaging my samples for disposal. Zokuti ndakatongononoka ipapo. I had to do the whole process all over again, to start it all over again. We had to pay another 1,000 for it, to have another biopsy done, then to have that. So I saw God kupindra kwa Mwari. Ndakaona kupindra kwa Mwari kunochikisa. The last ndichisvika, and I'm telling you, I don't want to lie to you. Ndakanga ndine mningino wangu Darlington, my last born in Bameno. Takaenda kunotora $100 iva yanga yatumirwa na mdara wangu kumbare, yakanga yatumirwa nekombi. Takafamba netsoka kubva kumbare kusvika ku Lancet Laboratories ku West End kuya netsoka. And I still remember kuti tinenge takaita 4 hours tiri munzira, because I couldn't walk. Achitondi mukoma chingoshingirira tisvike. Ndakaita kubata because dumbu rangu ranga razvimba, saka ndaitoita ndakatobata dumbu rangu kudai kuti zvisarwadza. Ndichifamba ndichinanaira zvokuti vanhu vese vaitongondiona kuti muchindarwara. But no one could help me. Ndichisvika paLancet vachitarisa zita rangu, sikanzi zita rako hatisitomborona. Ndakati ndakaunza masamples angu 2 weeks ago, sikanzi unoziva kuti panapa tinochengeta masamples 2 weeks, then we dispose of them. Ndakati umana kwabva wazotofonera vekulebo komba mari zikanzi tata kutonora zikanzi chidzosai sample munouya ari kuda kudididi kwakuchibhadhara mari. And this sample had to be flown to South Africa, ndokwaitwa matest, ndopakazoitwa matest iwaya. So zichibva ipapo, in fact ndinenge ndajamba imwe episode iri very important. Pandanga ndichienda kuparirinya twapese paipe. In fact ndofunga after masamples aitwa ese anditi ndadzokera kwa surgeon. Sikei surgeon wandandichiona mazoeso kwanza kuti aenda ku leave. Apa ndiyanga kandi unouya muswe bozi unongoonekwa muswe mande chete. Mutozoya next month. Ndaenda next month, ndazoenda ndozova ndazoenda nenyaya yangu kwakuchiona mukuru wemasurgeon paparenya takati shamari zviri kubuda pama results awa hapana patikwanisi kuita iwe kesi yako iri kutoda radiotherapy department ndo inokwanisa kutoona nezvi. Saka iwo enda unobhuka ku radiotherapy department. So I had to go ku radiotherapy department, but that was in April last year. Ndichisvika ku radiotherapy department ndovati kuno kana uchitobhuka rigatione madates aunokwanisa kuzoona doctor anorapa cancer. Vachibva wandibhuka zvikanzi unotozoya muna June 23 June. Apa muna April apa ndatonyorerwa kunzi ari kutoda agent attention munhu we ndasingachatogona kufamba. Saka muri kuti munoda agent attention? Yes. Toni muri kunzi uya muna June. Munozoya muna June kuzotanga kuonekwa na doctor. Ichibva ipapo ndoti saka ndokutongofa kwangu ndatofa ini. So ndobva ndachiuya ndotaurira mhuri yangu ndozaitika uko toita sei. What iwo is radiotherapy yacho madhokta anongoita zvendoani also vanonzi maoncology. Saka madii kutsvagawo panongonzi oncology mutauni mungango mumaprivate maybe mungangowana nechirubatsiro. So I traversed that Tongogara highway. Tichitarisa pese chikwangwani chakanzi oncology tichifamba. Apa ndiri kutadza kufamba, I'm telling you, ndiri kutorwadziwa ndandiri ndega that time. Kusvika ndazowana panonzi oncology at the center ku ndokunzi kuna spa uko ku West End. Ndopa ndakazoenda ndobva ndasvika ndinotaura chichemo changu paya. Ndobva vatoti shamari wona wakatonyorerwa kunzi uri kutoda agent inonziko ufana kuti onekwa zviri agent. Pindawo muna doctor asi undobhadhara $50. Lucky enough mari ndandingorionayo kobva ndabhadhara 50 yangu oti $60. Ndapinda ndaonekwa na doctor ndobva ati shamari tione maskana ako previous scans. Ndobva ndamuratidza sakanzi maskana ako akaitwa kare kuti tinyatsokukupa treatment kwayo. You need to have another scan done, and it is to be done within 2 days time. Unofanira kunge waitwa scan because apa watonyorerwa kunzi agent
zviri kutovana kutokurumidza kuitwa. Alright, enda pareception unonyorerwa madetails escan yachona. Then ndaenda pareception paya ndaudzwa CT scan yandoda kuitwa iyi iri kuda $500. I had no money. I was only paid, I was getting $100 or less for my salary. I had no money. From there I was dejected again. Couldn't believe, where am I going to raise that amount? Then one of the sisters, one of the sister Mshura, then came to me and said, my brother, I think you have a very big challenge, but what I'm advising you to do is, and then tsvaga pamwe pari kuitwa maskani muita quotation ipapo muzotudza amount yavari kuita kana makwanisa kureza ikoko kumunouya nemari iyoyo. Ndakati sister wari kuti chiko apa panzi $500. Saka vari kuti ndinoita quotation ikuita sei, but ndakazongoenda ndobva ndanoita quotation kwandakanga ndakamboitwa scan kuya zvakanzi uko kwamwacho kwandakaenda zvakanzi $400, then the other place of answer kuri kuita $250. But like still, even the 250, I'm not going to raise it, even with this short space of time dance indeed. So ndakava ndagara kumba, ndobva ndagara kuno. Then vanhu vekwadoctor kuoncology at the center ndobva vati vabva vafona ko maita sei, ndakati ndiri kungotsvaga ndangozwanawo quotation 250 but ndangozorezawo 200 ndofunga ndareza about $240. Ndakati andoenda uzongokwanisa kureza zikanzi uyai nayo iyoyo amuinayo mari. That sister nenda ndakati but mati makati $500 zikanzi aiwa don't worry, just come with it, I will talk to the doctor anoita vanonzi doctor Ndlovu vanoita zvemascanza acho, I will talk to him. Apa ndatoti I just give up. Ndatosvika kuya kwakutobhadhara $250 iye ndobva ndaitwa scan. Doctor ndobva atoti right, kwakuchinibvunza profile yangu zvakanzi what do you do, ndikati I'm a teacher, I'm a civil servant. Zvakanzi no, chiona kamukomana maresults abuda, nyaya iripo ndeyekuti chirwere chaunacho ichi treatment yacho inodhura. Chirwere ichi achiite radiotherapy, achiite inonzi chemotherapy, anditi chinoitwa inonzi targeted therapy. Saka mapills aunopiwa aya box racho rinoita $1,000 and you need 3 of those boxes, which is $3,000. Zvinoita Mwari, inonzi divine, inonzi intervention. Dr. Ndlovu the oncologist is the head doctor radiotherapy paPerenyathwa. Saka voti zvandakuita ndakushandisa simba rangu kuti nyange uri kuprivate ndingokuregister direct, nekuti zvazvine process bureaucracy yanga iri kuda kutozoitwa ipapo yaifanira kutopedza 2-3 months again kuti ndizowana mapills. Asi ini ndakuita sei, ndakushandisa simba rangu izvozvi uchibva pano ndakutofonera the chief pharmacist paPerenyathwa aite se akupe mapills. Hapana vanhu vatombokubvunza kuti zvaita sei registration izvezvi. Ndota ndobva watonyora noti ndobva wato izvo ndakutofona chibva panapo utoenda utonopiwa utotanga kutomwa mapirits izvozvi. Chiona kwaubva ndatonyorerwa paya ndisvika of course mazuva yawo zvakambonetsa ndakasvika ndikambokanga kwangwa kwekwe afonerai doctor wabva wazofona paya wambotukwa ndokuzowana kwandakaita mapirits kwakuchitanga kuno mapirits angu anonzi maglivec. Yes, saka ndinopiwa maboxi 3 for 3 months. Yes. So I take 4 tablets one time every day. So my life changed from there for the better. Yes. Do up to now. Yes. Saka tama discover kuti muri kurarama cancer. Yes. Muri kubasa. Kubasa vakakutora sei? Right, ndinotenda chaizvo because kubasa kwandinoshanda. Yeah, I think I have cordial relations with almost every colleague at the school. Zvekuti pandakazoita divulge my case to them, vakatoshushikana kuti
hey coach, because I was the coach with sports and sports organizer. I used to be very active because I kana ku secondary I was a sports person. Yeah. Kurwara ikoko ndokaizongotondidzorera kumashure sokuti vakati zvino chiwo chaitika, but they helped me. Vakati no, we will support you. Even the head who was there vainzi Mr. Kwaramba vakazotransfer. Vakati tinomira nayo, and luckily he is a man of God and the elder kuzayoja. So vakati no, we will pray kuti zvinhu zvenyu zviite zvakanaka. So he would help me, vakanzwisa situation yangu. Nekuti pandakatanga kutora mapirits anopisa. I wasn't my skin was not so light like this. Yes. So mapirits ane effect yekutotsukisa. That time ndakatochinja. Zvekuti it's funny. One day ndaenda paEconet muna First Street meme. One of the guys asked me, ndakapfeka cape nemaglass nemask. Are you Chinese? Because ndakanga ndatsuka zvisingaiti. Plus kuti mazangu mapirits anozvimbisa. Yeah. Saka ndazvimba mazozo kuti akutoita muChina chai. Yes. Then anorwadza mapirits aya zvekuti usiku anopisa zvisingaiti. So zvekuti zvakabva zvamwe pandakadzoka kuchikoro vanhu vakandisha asi Mr. Mangumba vakuyuza. Saka vanhu vatondibvunza. So vanhu vanobvunza Mr. Mangumba asi muri kuyuza? Ndoti ndiri kuyuza. Ndiri kuyuza mapirits. Ndatoseka zvangu nawo. So ini nangu zvakaita sekuti kuuya kwakaita dambudziko recancer. Ndakakugamuchira nekukurumidza. Yes. Handina kushushikana nazvo kuti ndini ndatopa forefront yekutenge ndichi educator vangu. Ndikati no, I think that is maybe a role yandapiwa naMwari. Ndo basa rangu randapiwa naMwari rekuti ndito ndichitaurira vamwe nekudzidzisa vamwe. So ndakatotanga nema-teachers. One of the meetings, no guys, muri kungoshambidzika mwana ndatsuka kuda ichichi. I have cancer. Yes. In my stomach. Right now, handisina zvikafu zvakawanda zvese handichadya. Yes, izvozvo handichatombozvidya. Ndokurarama kwandakuita kudai. Ndobva ndavatsanangurira no, dzimwe nguva tinonyeberana, even ma-teachers tinotonyeberana. Aiwa, ukangodai ungozora kudai. Ndikati no, ma-cancers aya akasiyana. The type yandinayo hapana mazorora unoita because it's inside. And itori rare. Inewo treatment aya ndobva ndatovatsanangurirawo. Baya ndopa vakazotanga kutonzwisisa. Then I had to tell my head kuti no, ndaita challenge. And one of the things I want to tell you, since April last year, 2020, in fact, since April 2020, up to now, I have never slept throughout the night. I'm always awake because of the pain that I have. Yes, because this cancer affects the digestive system so much to the extent that the movement inoitwa nechikafu chemanheru yaya, you unofeel as yes, the pain is just unbearable. At first, pandakatanga ita problem, ndaida kuresista because ndani munhu aifarirawo kakurara, but ndakapesera ndairwadziwa zvekuti ndinenda kutozokumbira madam wangu kuti ndimutse because nesikachatogone kumuka nepain inenge yako kumusana. Saka kusvikira ndati no, ndoita sei, rega ndikurumidze kurara, maybe ndikamborara saka ndatanga ndichamborara kuma7. Bandava ndanoona kuti ndikarara kuma7, 10 o'clock ndamuka. Then I stay the whole night awake. And that has been my life since then up to now. Izvozvi kutoya kwamatoita kudai, I've been awake since na 12 nandakatongogara because of the pain that I would be having inside my stomach. But nekufamba kweyo ndakati ndozatovapo izvi. So
ndo mararamiro andiri kuita so far iwayo. So I believe that Jesus Christ is the one who has made me to be the strong man I am. Ndina ambuya vangu ndipastor vanogara kwaRisaboko, vakauya vachindishanyira vakati Devi, ndatya nefaith yako. Ukutaura nesituation nematauro unotoita kunge pasina kana dambudziko raunaro. Ndakati yes, inside I'm very strong. Inside my spirit I'm a very strong person, that even the devil right now ari kuboyikana because atadza kudestroy my spirit. Outside mungangoona ndichitambudzika ndichiita sei, but inside I'm very strong. That is what has kept me. Then zviri secondary ndezvekuti my immediate family ndini ndakatovakanzela ndakati no, don't be afraid nesituation yadauzvona. Bhaibheri ratoerenga revana Job wenzi vana vake ese vakafa, akaparadzirwa pfuma yake yese. What challenge iyoyo mukaikunda here iyoyo? Ini ndangorwarawo, ngatigamuchire izvozvo. So inini nekuti ndinoverenga Bhaibheri, ndine nyaya dzakawanda dzandakaona dzinomotivate mubhaibheri. And one of the stories inyaya yaJoseph, handiti Joseph wekutengeswa nevakoma vake. Point yandonyanyofarira inozondimotivata ipapo yakaita kuti ndisimbe ndeyekuti Joseph anozotaura nevakoma vake later on, ava mambo kuEgypt, kuti no my brothers, don't worry, zvese zvamakaita zvese it was the plan of God kuti tiponese mhuri. Nyamba kuseri ukoko zvinenge zvichiitika muupenyu hwedu tinokwanisa kunge tisingazivi the plan of God. Ndozvandakaudza murene yangu ndikati no, hakuna chinouya kwatiri Mwari asingazivi. Mwari haiti zvekufutwa kuti azoshamisa mati Davison ane cancer uzoita zvekumhanya. Mwari aitoziva kuti ndichaita izvo, ndichasvika pakadai. He knows what is happening in my life. He is the one who has allowed this to happen. So he knows what is the end game is. So let us leave everything in his hands. And that is what the way I've been living since. Yeah. So I just believe and I faith that kuibata kwa Mwari. Yeah. Saka ndoza ndisimbisa izvozvo kusvika zuva ranhasi zvekuti kubasa ndinotoenda. Dzimwe nguva ndinomborwadziwa ndiri kubasa, saka vekubasa vanotoziva kuti kana arwadziwa anomboda kumhanya kumba. Saka ndinozongoti mwana regai ndimbomhanya ndimbonozorora ndomboenda kumba ndonozorora. But I do my work zvakanaka. Ndinotoriritirawo mhuri yangu zvakanaka. Ndinotongoita kuti mari itwo tushoma itwo ndinotoita chiita iso pamwe pachona like zvanandichitaura diet yangu is now limited. Ndakanzi ndinofanira kunge ndichidya fruits and vegetables 3/4 of my diet. But munongozivawo mafruits anodhura. Saka ndinozototi vanenge tikutengereka zvinhu no, tangai matenga chikafu chemhuri yese, nyangwe nini hangu ndikashaya ndongwari ndozvandinechimweda kutoti mhuri iite irambe ichifamba. No, Simudziri, it's very encouraging, it's very uplifting that you are a man who has this disease, but you have not allowed even the devil himself, or even, you have gotten to an extent where you're actually the one who encourages your family, to say, you know what, guys, accept this is what has happened. And I think it's a message to those people who have got cancer out there or anything that at times acceptance is key. Is key when you have this disease, because I think denial. I think it's not going to always exacerbate the situation. But moving on with the interview, Mambo told us something about kurota. Kurota, and I like Matanya Joseph. But other than Shiroto Chamakarota Chimuruma Kagati cancer, punishing me rota and should be having a gift kurota. I'm a dreamer. Because since I was young, I would dream things as exactly in the way they would happen. And if I would divulge those things to my parents, those things would just happen the way that they would happen. And I remember at one point in time when I had finished my O-levels,
I was waiting for my results. Then one of the days I just dreamt my results. They were, I was seeing as if they were like leaves, but the leaves were arranged in an order. They were the same size, the same color in the, like on a sheet, and I was trying to reach to those to those leaves on a page. I told my mother, I've dreamed this dream. I don't know what it means, but then she said, Zinori mashisha kaenzana kafanana. I don't know what is happening. Then my results end of Abuda. And I don't my results. And she won't know my results. Ndakatambizirwa my results angu pa office papa tave kuchikoro nayo papa nemuti. So teacher wakanditambidza my results wakanditambidza vari pasi pemuti papa nemashizha. But wakanditambidza my results wana my results ako akaita chi rudu dakaenzana yes angari ma b ndanema b throughout. Ndodreaming ndichidzoka kumba ndichiratidza ndikanzi ndozvoyo zvawakarota guys takutoseka zvedu paya. Then pane imwe incident yakaitika futi during that time ndofunga ndofunga iko kuma form 4 form 5 I think titori pamba third born mbamedu was still young then. Ndakarota achitiza anditi achinojambira mugomba remoto anditi ndobva ndamuka makuseni ndabva ndauza ndakati mama ndarota anonzi Desmond. Ndarota Desmond ari kumhanya but ari kusvika achinojambira mugomba remoto. Mama wangu vati zvinorivichi. Ndobva vatorongedza vanga vari kuda kuenda kutauni. Ndobva vatorongedza mabhegi avo ndobva vatobuda akati andoenda kutauni chisara ine mwana anditi totosara pai tata kuda kuroka breakfast kedu takagara pavharanda anga achiri mufanaka akutangoonetsana nini takutangoonetsana paipe iye ndokuroreka kobva ndatakamumudzingirisa iye ndobva atanga kutiza nyamba paari kumhanya paipe mugomba rairasirwa marayo manga mapiswa chi imomeame saka uye mamakandwa marasha anga achine zvokuti iye manje akamhanya achida kunojamba achiti anojamba ini ndiri kumudzingisa ndikuti mira papa abva ajamba ndobva asikonodondera mugomba muyeme nyamba mune mai mune marasha papa pakatokabwa nemadoto zvokuti hawaitongoti angori madoto nyamba pasi apa saka pakasvika chinotsika ndobva anotsika mumarasha muya ndokutsva kuzomubudisa paya kuzomhanya vemba next kuzoya kuzoita first aid mama wachizodzoka achiudzwa kuti ndozvaitika kozototi papa kuti wapedza edza ndarota nzi. That is one issue. Then imwe yakazoitika ndandati kurei ndandanyorera ndabva nonzi kuinterview kumasvingo mazuva achona akuwana nzvimbo kwaitonetsa masvingo teachers college mazuva achona iwayo aitonzi kana usina kuenda border gezi chamare uye usina unoziva hauiwana nzvimbo inini I believe in God kana mwari wasuda kuti ndiende ikoko ini ndandisingatodo kuita uticha uzvangu ndandisingadi. So one of the days ndakabva ndakarota taigara mupolice camp ka my father was the nonzo ndowanga ari mukuru wemapurisa kunyanga that time saka taigara kuimba yedu yega yanga iri mufenzi saka ndatorota paipe ndabva ndarota mupurisa ari kuuya netsamba kozi tsamba dzedu dzaita zvekuuya nemupurisa because taitogara kunze kwekembi imba kana pane vanokuziya kunyanga vanoziya setup yepolice camp yachona saka ndarota mupurisa ari kuuya netsamba ndotoivhura tsamba ye ndotoona yakanzi iyechi wa acceptwa kuti uye ku college starting 2005 so makuseni iwayo ndio ndato mama wangu ari kutotsvaira anaona kuti mama ndarota zikanzi warotei futi ndikati ndarota mupurisa ari kuinda pagedhi apo auya akabata tsamba but tsamba yeke iri kubva kumasvingo akanzi watanga manje zvako zvekurota zvezvi ndatori nevangu vaningine zikanzi watanga ngoma zvekurota zvavo zvezvi
ndichingopedza kudaro within about 2 minutes also knock padoor mningi nangu ndobva atonovhura door aoneke pakatumira mupurisa ndauyawo netsamba yani yanzi Davison Mangumba tichitoitapira abva mama tsamba one mukoma David tsamba yangu achitaure mama wachibuda vachitokwazana nemupurisa ndimi zve matorotwa nemwana wangu mai manje anga ari kunditaurira kuti muri kuya netsamba vanhu ndobva vatovhura tsamba exactly ndakandounza shamari yakufu college saka ndobva ndatongoona kuti I think I have a gift yekurota but I don't know ndazoita mamwe macases akati wandei ndarota mamwe zvimwe zvacho zvinotoitika kure. Some of the cases are very hana kunaka mamwe acho ndozoti nei ndichirota zvinhu izvi. Pane ndege yakadonha kuEthiopia handichazoti gore rakapera here ichangobva paairport ndakanga ndaidreama ndarota ndege muratidza kuti mune vanhu ndikati vanhu vanenge maarabhu chichi ndandikuita kunge nditorimo ichangosimuka ichangobva paairport chivhe anodi ndotonzwa pilot ari kuti gentleman back up sorry nonziko pane fault yaitika ndege chivhe adona vanhu isova vapera kufa tichingopedza kudaro just about radio also news dzavo dzatobuda kuti hapane ndege yadonawo ndikati why am I dreaming about these things? So I think I've like what I've said, I'm a strong believer in Jesus Christ. And I know that he has stood with me all these tenacious time that I've been going through. So I'm encouraging everybody, first of all, believe in God, believe in Jesus Christ. Read your Bible. I'm also a teacher, by the way, in church. Yes, I have a gift of teaching. I always tell people, church, read your Bible. Usangomirira kunzwa pastor achitaura iwe uerenga Bible unzwawo kuti Mwari vari kuti chii. So I say, if you read the Bible, God will speak to you in the moment of your what? In the moment where you need him. Anotaura munoziva mavhesi anoita kujamba abva muBhayibheri pasituation yako yasvika izvi zvandikutaura kuti story yaJoseph yakatanga kuita live mandiri ndapinda musituation yangu. Story yaJob yakatanga kuita live mandiri ndaaccepta. Hama dzangu dzakatombosvika pakuda kundiramba vati ngatifambei handiti ngatimbofambai tiende kung'anga ndikati inini zveung'anga zvakanzi saka kana usingadi kuita zveung'anga saka chizvimirira wega handiti but ndakati inini then I quoted my Bible kana Shadrach, Meshach na Abednego vakati isusu mamba hatisi kuzopfugamira chifananidzo chenyu kana Mwari wedu akatirwira kana vakasatirwira still we are not going to bow to what? To your idol. That is what I'm going to do. Kana imi mati hamusi kuda, no problem. I will still, kana mati ndiri kufa, ndagara tiri kufa ingwa. I'm going to die and I'm prepared to die. Sa ndiri kuti basis yangu foundation is Christianity. Tunofana kuwa to have a positive mind towards everything. Yeah, ndina vamwe nonziko colleague wangu anogara akanditi no, people should have a positive mind towards everything, even in a bad situation. Have a positive what? Mind. Even zvinhu zvakashata chingowanika that hope kuti zvinodi zvinonaka nekuti mukushata kwezvinhu zvinotodi zvinonaka. Be focused, right? So ndakangodzidzawo mukukura kwangu kwese kuti I need to be focused and chandiri kuda kuita ichocho I need to be focused chibude sezvemabudiro achinofana kuita. And I've managed to do some of the things kana imumba muri kuona ndiri muno. Vishamari dzangu takati ngativakei vakati taita quotation takanzi mari iri kutaurwa ipa aiite takati okay ngatimuiti shingirire vakabva vadududza ini ndikati I'm going on and it's for sure I built this house. Iwo havana vakatozotadza kutovaka dzimba idzodzo but I managed to do that. Saka ndichimwe chinhu chandinoti kune vari ku be focused pane chinhu chako you achieve something. Ukawaramba uri focused then kusaidire kurwara
tese tinorwara ingwana. You have to accept your situation. Accept it as quickly as possible. Because if you deny that you are having a condition inayo, you might not get healing as soon as possible. Unokwasa kutozoita succumb to the illness in a short space of time. Ndakwasa kutorarama naatuni almost 3-4 years after being diagnosed. But I'm going on with my life, and right now everything seems to be normal. Zuti vanhu vakandoona kuti handitorwari. Isu mukati munomudistega tinechitoziva kuti hapane zviri kunetsa. Yes, saka tinongokurudzira kuti no, usaora moyo kana uchinge wasvika pakadai pasituation yakadai. Mwari anenge anewe. Hanzi nyangwe ufambe nepamumvuri wemupata werofu ndinenge ndiinewe. Ndakanyorera message iyoyo kuna kuti no, I'm okay kuna head. No, I am okay. I am walking through the valley of the shadow of death. Ndomu mandiri kufamba, but God is with me. So it's only a valley with a shadow of death. It's not death itself. Yes, it's only a shadow. So I'm going to pass through the valley. One day inenge yato testimony ndiye wewe. Yes. Then ndakazokanselawo vamwe vanhu ndikati even ndikazonzi ndaita succumb to cancer, still praise be to God, because handina kudududza faith yangu. Saka ndakauza mhuri yangu ndikati ini kana nyangwe ndikafa ino izvozvi ndakanzi ndafa, musatombondichema, munofanira kutopemberera musi wamu ndinenge ndafa. Pembererai, because I'm a hero of what? Of faith. Iye ndarwa kurwa kwakanaka. Saka ndinongoti even musituation iyo iri kunzi yakashata iyo yachona iyo, aiwa mune zvakanaka zvirimwemo zvatinodaro tisingaone nekuti hatione zviri kupi, zviri kumberi, asi Mwari anotoziva plan yani. Yes. Thank you very much, sir, for coming on the show. It was an honor, and thank you for allowing us to be in your household. Kashoma kuti vanhu vangobvumi kuti uyai muite, you know, especially kana tine makamera mukati. But tinokutendai nekutibvumidza kuva pano. Viewers, there you have. Please do subscribe to this channel to get more of these inspirational stories and episodes. From me, Coach Tendai, our guest today, and the crew behind the scenes. It's a wrap. Meets in the next episode.